Hello, in this lesson we are learning about TOEIC Reading Part 5 and 6. Our next grammar is Grammar 12, Negation and Word Order. Pastikan kalian mereview kembali bentuk soal TOEIC teranyar New TOEIC 2019 di tayangan TOEIC paling awal di channel ini, TEAfunEnglish, yaitu An Introduction to TOEIC. Before getting started, before starting today's learning, bagi yang belum subscribe, please support me by hitting the subscribe button. Tekan subscribe, it's absolutely free. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar materi-materi terbaru dari TEAfunEnglish dapat kalian peroleh. Thanks to you, dan teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Hello again, I'm Miss Beta. I'm excited to be your coach in this channel, TEAfunEnglish. I hope that you are able to learn English more with me, and I look forward to having a wonderful time of learning together. Stay safe and healthy. Be happy. Without any further ado, let's get started. These are the points that we are learning today about negation and word order. The points include no versus not, non-finite verbs, including two infinitives, gerunds and participles, redundancy in negation, word order with enough, special word endings, and subject-verb inversions. Let's start from the first point. No versus not. No and not are used to indicate negation. No dan not menunjukkan penanda negatif. Ini dia aturannya. This is the rule that we have. A. Use no as an adjective. Kita gunakan no sebagai kata sifat. Jadi karena fungsinya sebagai kata sifat, dia akan salah satunya untuk menjelaskan kata benda. Dia akan muncul sebelum kata benda di sini. Seperti no idea, no time. B. Use not as an adverb. Ini adalah contoh ketika kita menggunakan not sebagai adverb, kata keterangan. Kata keterangan bisa digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat. These are the examples. Not going, not fast. Okay. Let's take a look at the example of the questions. Ini dia contoh soalnya. At blank time, should employees use the fire escape door unless it is an emergency? Kita lihat kata yang muncul setelah blank yaitu time. Ini adalah bentuk noun. Yang kita butuhkan untuk menjelaskan noun adalah adjective. A, B, C, D, the appropriate form of adjective, seperti yang telah disebutkan tadi sebelumnya, yaitu no, functions as an adjective. At no time should employees use the fire escape door unless it is an emergency. Alright, here we have non-finite verbs. Ya, di sini ada non-finite verbs. Apa itu non-finite verbs? Non-finite verbs adalah kata kerja yang tidak menunjukkan tenses, present or past. Biasanya verbs ini tidak dapat berdiri sendiri, ya. So, these are the types of non-finite verbs. We have gerunds, participles,
and Infinitives. Untuk gerunds, this is the example, ing verb, watering. And then we have participles. Participles ada dua macam ya, present participle and past participle. Present participle ing verb, watering, kemudian past participle dalam bentuk verb 3, watered. Infinitives, sebagai contoh, to water. Nah, water di sini berfungsi sebagai kata kerja. Ya, jadi kita tahu water bisa berfungsi sebagai beberapa bentuk parts of speech. Ya, salah satunya adalah water sebagai kata kerja, yaitu artinya apa? Menyirami. Okay, non-finite verbs to infinitives, gerunds, and participles. Put a negative word before non-finite verbs. Ya, jika kita menggunakan bentuk negatif itu akan muncul sebelum non-finite verbs. For example, in order not to break the tool, you should do it carefully. To break, to infinitives ya, indikator negatifnya muncul sebelumnya, not to break. He prefers not taking the orders from the boss. Taking, ya, jadi indikator negatifnya muncul sebelumnya. He prefers not taking. Not knowing what to take, he asked his colleague. Not knowing, not muncul sebelum ing verb. This is the example of the questions. Blank, what to do? Vincent waited to speak to his manager before carrying on. Kita tahu rumusnya tadi. Not muncul sebelum gerund or the ing verb. So we have mana yang kita lihat indikator not ABCD. Nah, kita lihat ing verbnya muncul setelah not. ABCD. The most appropriate one is C, not knowing. So we have not knowing what to do. Vincent waited to speak to his manager before carrying on. Okay, what's next? We have redundancy in negation. Redundancy in negations, okay? Redundancy, what is redundancy? Redundancy means when something is unnecessary because it is more than it is needed. Atau biasanya kita katakan mubazir dalam bahasa Indonesia, ya. So let's avoid double negatives. Avoid double negatives, penggunaan bentuk negatif yang ganda. For example, she does not have any project. Not, she does not have no project. Apabila kita menggunakan double negative, she does not have no project. Yeah, so we avoid redundancy in negations in standard English grammar. She does not have any project is the correct form. Bentuk yang betulnya seperti ini ya. B. Do not use a negative word along with such words as hardly, seldom, scarcely, less, or unless. Apabila ada kata seperti hardly, seldom, scarcely, less, or unless, ya, kita biasanya tidak menggunakan indikator negatif. We could hardly complete the assignment. This is the correct form. Not, we could not hardly complete the assignment. Okay. Jadi kita perlu kenalan juga dengan bentuk-bentuk frekuensi seperti ini ya, atau bentuk adverb ya. Hardly, seldom, scarcely, less, or unless. Mungkin nanti di soal-soal yang teman-teman kerjakan nanti ada bentuk-bentuk lainnya seperti ini ya.
Oke, word order with enough. Word order, jadi susunan kata dengan menggunakan enough. Ini sering sekali muncul dalam kalimat ya, penggunaan enough. Nah, we have the rules also in using enough. Enough comes after adjectives or adverbs, but before nouns. Ya, jadi ini dia rulesnya. Enough comes after adjectives or adverbs, but before nouns. Jadi apabila kita menggunakan enough bersamaan dengan adjective or adverb, maka kata enough tersebut akan muncul setelah adjective or adverb. Oke ya. Dan apabila kita menggunakan kata enough bersamaan dengan noun, maka kata enough tersebut muncul sebelum noun. For example, the room is large enough to conduct a meeting. Large is an adjective, ya. The room is large enough to conduct a meeting. Oleh karena itu kata enough seharusnya muncul setelah adjective, ya, large enough. Next example, I cannot finish quickly enough to collect the data. I cannot finish quickly is an adverb. Ya, karena kita menggunakan enough dengan adverb, sehingga kata enough seperti sebelumnya, ya, ketika bertemu dengan adjective sama muncul setelah adverb. Quickly enough to collect the data. Next example, satu lagi contohnya ya. We have purchased enough products from this store. Product ini adalah bentuk noun. Oleh karena itu kata enough muncul sebelum noun ya, sehingga bentuknya adalah enough products, not products enough. Oke, itu dia penggunaan enough bersamaan dengan adjective or adverb and noun. Okay, this is the example we have. I take the bus to work because there are blank parking spaces in the company parking lot. Ya, coba kita lihat, there are blank parking spaces. Parking spaces ini adalah bentuk noun, sehingga yang kita butuhkan adalah enough ya, yang muncul sebelumnya. Nah, pas di depan parking spaces ya, kita pastikan ada kata enough ya. Oke, mana yang berada dekat dengan noun ini enough-nya? A, B, C, D, A ya. Enough parking spaces. Apabila kita menggunakan indikator negatif, maka indikator negatif muncul sebelumnya. So we have there are not enough parking spaces. Oke, cukup jelas ya penggunaan enough. Oke, what about special word endings? Special word endings. Jadi akhiran kata yang khusus ya. Ada thing, body, one, and where. Words ending in thing, body, one, and where come before adjectival modifiers. Jadi kata yang berakhiran thing, body, one, and where biasanya dia akan muncul sebelum adjective. For example, I have somewhere nice to visit. Kita lihat di sini ada adjective nice ya. Jadi ada adjective nice. So we put somewhere before the adjective. I have somewhere nice to visit. I have something good to tell you. Yeah, something good, somewhere nice. Let's take a look at the example. For her vacation this year, Angela wanted blank, so she chose Chile. Nah, kita lihat di sini ada kata somewhere, right? So what we need to do adalah to make sure bahwa kata somewhere ini muncul sebelum kata sifat, pas sebelum kata sifat ya.
A, B, C, D. Saya mengidentifikasi jenis kata sifat di sini ada kata different. Ya, oke. Jadi kita pastikan kata somewhere muncul sebelum kata different. So we have to go somewhere different. Let's read out the full sentence ya. Kita baca kalimat lengkapnya. For her vacation this year, Angela wanted to go somewhere different, so she chose Chile. Somewhere plus adjective. Okay, what we have here, subject-verb inversions, ya, subject-verb inversions. What is an inversions, ya? Inversions, ya, subjek dan predikatnya ya bertukar tempat. Biasanya subjek terlebih dahulu, kemudian diikuti kata kerja. Nah, ini posisinya we call this as inversions, ya. Questions involve inversion between subject and verb. Jadi dalam bentuk pertanyaan biasanya posisi subjek dan predikat itu tidak seperti biasanya, ya. But indirect questions have no inversions. Ya, dalam kalimat langsung, tidak langsung kita perlu perhatikan di sini tidak ada inversions. Jadi posisinya itu seperti biasa subject verb. Ya, kita lihat contoh direct questions di sini. When did you arrive from Surakarta? Kita lihat perbedaannya ya dengan indirect questions. Nah, di posisi ini kita lihat kita membutuhkan auxiliary verb yang muncul sebelum subject. When did you arrive? Ya. Namun dalam indirect questions, I asked him when he arrived from Surakarta. I asked him when he arrived. Di sini kita tidak perlu lagi menggunakan auxiliary verb untuk menunjukkan adanya inversions. Jadi indirect questions kita gunakan seperti kalimat seperti biasanya ya. So we have subject and verb. Okay, let's have our next point here. So masih dengan subject verb inversions, we have seldom, scarcely, hardly ever. Ya, ini adalah penanda negatif. Ya, when the sentence begins with a negative word, the subject comes after an auxiliary verb. Jadi muncul ada inversion di sini. Okay, let's look at the example. Rarely does he work at night. This is an affirmative sentence. Ya, tetapi bentuknya seperti question, seperti direct questions ya. Kita membutuhkan auxiliary sebelum subject nih ya. Rarely does he work at night. Kita lihat ada inversion. Di sini kita membutuhkan auxiliary verb sebelum subject ya. So the form is not rarely he works. If you do have this indicator negative word ya, ini bentuk yang sesuai dengan aturan dalam standard English. Selain rarely juga ada never. Ya, never have I made. Kita lihat di sini juga ada inversion. Jadi auxiliary verb yang muncul itu sebelum subject ya. Kalau dalam bentuk normalnya biasanya kita menggunakan subjek predikat I have made ya. But when we have this negative word never, then forget to put the auxiliary verb before the subject. Never have I made such a costly mistake. Not never I have made. Okay, ada indikator negatif seperti rarely, never, seldom, scarcely, hardly ever. Here is the example of the questions. Ya, ini contoh soalnya ada indikator rarely. Ya, rarely blank. Find an employee who willingly works weekends without the promise of extra pay. Ya. Nah, rarely tadi bagaimana strukturnya? Kita membutuhkan auxiliary verb sebelum subject. Ya. Mana?
Rarely. A, B, C, D. Good. It's C. Rarely do you find an employee who willingly works weekends. Ya. Nah, ini find-nya hanya satu kali saja ya. Ini kelebihan find dalam soalnya. Jadi, rarely do you find an employee who willingly works weekends without the promise of extra pay. Okay, here you go. This is your time to do the exercise. Ya, ini kita masih seputar part 5 incomplete sentences dan juga part 6 ya, passage completion or text completion. Silakan kalian kerjakan ya. Do your best in doing the exercise. Kalian bisa seperti biasa pause the video so that you can focus on the exercise longer ya. Kalian fokuskan di sini, ini bagian incomplete sentences ya, part 5. Kemudian bagian ini adalah part 6 yaitu text completions ya, bentuknya teks ya. Kemudian di dalamnya ada, di sini ada 2 pertanyaan. At the end you will see the answer key. Ya, Anda bisa cocokkan jawabannya dan reasons for why choosing A or B or C or D. Ya, nanti bisa kalian lihat di sini ada pembahasannya juga. Okay. I think that's enough for today's lesson. Many thanks for watching and learning with me with TEAfunEnglish. Please watch more videos, especially to review about TOEIC lessons. Jangan lupa subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya. Stay safe and healthy, everyone. I'll see you soon with more lessons. Thank you so much. Bye-bye.